Dann kommen wir zu der nächsten Übung und das machen wir mit der Präsentation weiter. Aber davor, did we do this exercise in the last class? Ja. Wegen der Liebe nach Spanien, Bens erste 3 Monate. Lesen Sie die Sätze in dem Grammatikkasten und ordnen Sie sie den Bildern zu. Ja, wir haben hier 5 Sätze und 1, 2, 3, 4, 5 Bilder. Und welcher Satz passt zu welchem Bild? Ja, Neeraj, kannst du den ersten Satz lesen, bitte? Ja. Bens Freunde sind weit weg. Deshalb ist er manchmal traurig. Okay. Deshalb ist er manchmal traurig. Bens Freunde sind weit weg. Deshalb ist er manchmal traurig. Traurig? Sad. Sad. Nicht froh. Wollen wir zuerst alle Sätze lesen und dann zurückkommen? Ja? Rohini, kannst du den nächsten Satz lesen? Ja. Ben vermisst seine Geschwister, darum ruft sie oft an. Gut. Ja, Vibhu? Ja, seine Freundin hat viele Freunde, deswegen gehen sie oft aus. Okay. Kishore? Ben spricht so wenig Spanisch, dass er fast nichts versteht. Okay. Ja. Der Spanischkurs macht Spaß, sodass er gern lernt. Sodass er gern lernt. Gut. Eine ganz kurze Frage, aber später vielleicht. Ja, Satz Nummer 1. Bens Freunde sind weit weg, deshalb ist er manchmal traurig. Zu welchem Bild passt? Bild D. Bild? D. D, gut. Ja, das ist dann 1. Ja, ich lerne das jetzt. Ben vermisst seine Geschwister, darum ruft er sie oft an. Bild E. Bild E, okay. Seine Freundin hat viele Freunde, deswegen gehen sie oft aus. Bild A. Ja, Bild A. Das ist Bild A. Und das ist Satz Nummer 3. Ben spricht so wenig Spanisch, dass er fast nichts versteht. Top right corner, oben und rechts. Oben rechts, das ist ein Klassenzimmer. Ne? Nein, C. Bild C. Okay. Maria und Ben, ist das Maria? Wie heißt seine Freundin? Ich weiß nicht. Naja. Also sie sehen fern und Ben versteht nichts. Dass er nichts versteht, das ist Nummer 4. Ja, und dann der Spanischkurs macht Spaß, so dass er gern lernt. Das hier ist 5. Bild B. Okay. Ja, sind die Sätze klar? Ja. Can everyone understand the sentences? Ja. 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 Okay. Deshalb, darum, deswegen. Folge ausdrücken. Deshalb, darum, deswegen. Folge. Folge.
what follows, what comes after. Folgen, to follow. Okay. But if you want to use folgen in the sense of to follow someone, then it is always dative. Jemandem folgen. Okay. So shouldn't it be folgende ausdrücken? No. Folgende is the following. Folge is what follows, the consequence, the noun form of folgen. What is folge ausdrücken? Is it a command? Follow the expression? No. It is not a command. Folge is here a noun. Folge is here a noun. We will, one second, I'll just go to. Right. Folge is consequence, sequence, series, result. Can you see this? Yeah. Yeah. So it is used in the sense of defolge. Okay. Folgen is the verb to follow someone or something. Jemandem. Can you see the M here? Yeah. Jemandem folgen, to follow someone. Okay. That's what I'm saying. I'm So- not going to translate the sentences. I'm asking you whether you can understand what the sentences mean. So I'm still not able to follow what do you mean by folge ausdrücken, deshalb, darum, deswegen? The consequent. Yeah. So to express consequence, we use deshalb, darum. Okay. Got it. Ausdrücken is the verb to express. So Ben's Freunde sind weit weg. That's the matter of fact. And what's the consequence? That is why deshalb ist manchmal traurig. Ben vermisst seine Geschwister. He misses his brothers and sisters, his siblings. Then what happens? Hence, he calls them often. I'm translating now, sorry, but anyway. His girlfriend has many friends, and that is the reason why they go out often. Is it clear? And the last one actually is I want to translate. I would like to hear how you would understand the last sentence. Der Spanischkurs macht Spaß, so dass gern lernt. So when the Spanish class is fun, so he likes to learn. Yeah, so das gern lernt, with the result that he is happy to learn. He learns. He likes to learn. Können wir die nächsten Sätze machen? So I didn't understand the difference in the usage between das and so das. No, here so and das are separated. Oh, okay, I didn't notice. Yeah. Or here link it together. Yeah, können Sie Moment. So in the first sentence, so thus, is it like comparison? Which sentence? Ben spricht so wenig Spanish, dass fast nicht versteht. Yeah. Is it like comparing? Kind of, yes. I mean, in the sense, it's not exactly comparison, but what you're saying is that on the one side is his knowledge of Spanish, which is so little, and the other side is the consequence that he understands almost nothing. Okay. Yeah. So I'm saying comparison in the sense there are it is telling us two sides of the story. That's why I'm okay with the word comparison, but it is not actually in the sense of as little as or lesser than, that kind of comparison. It is not, but at a conceptual level, yes, you can say that there is it's showing us two sides of what's happening. Okay. Yeah, klar. Gut, dann nehmen Sie sich bitte 2 Minuten Zeit und versuchen Sie diese 4 Sätze
zu bilden. Meine Arbeit gefällt mir. Was bedeutet wegziehen? Is it to see the way? Wegziehen Yeah. is to move away from wherever you're staying. So to move, resident to shift to some other place. Ist das gleich Okay. als umziehen? Nicht ganz. Also wegziehen heißt auch normalerweise die Stadt verlassen. Ja? Okay. Ich will weg. Ich will nicht mehr in Chennai bleiben, ich will weg. Ich will wegziehen. So umziehen and wegziehen both mean to wegziehen is actually to leave the place and go somewhere. Away, to go away, no? Weg. Weg is away. Do you remember that? Yeah. The two words, der Weg, pronounced with a long A, der Weg, the same spelling, but a capital W. Der Weg is the way, is the path, the way. And the adverb weg, pronounced with a very short vowel, weg, is away. Ja, Ismail, möchtest du beginnen? Ja, okay. Meine Arbeit gefällt mir, deshalb gehe ich jeden Tag zum Büro. Okay, deshalb gehe ich jeden Tag ins Büro. Ins Büro, ja. Ja, Rasika? Ja, meine Freunde sind mir so wichtig, dass ich mit sie oft treffe. Ja, dass ich mit ihnen oft treffe. Okay. Mit, So that is the accusative. no, mit is always with the dative. So Okay. I meet with them very often. That with them in German would be mit ihnen, because the dative form of sie is in they, is ihnen. Okay. So noch einmal bitte. Meine Freunde sind mir so wichtig. Dass ich mit ihnen oft treffe. Gut, dass ich mit ihnen oft treffe. Ja, Okay. Shraddha oder? Ich möchte gern wegziehen. Wegziehen meaning. To leave the city and go away. That's wegziehen. But if you have not done the sentence, then you can come back for the next this thing. Pranati, have you done this sentence? Ich möchte gern wegziehen. Ja. Ich möchte gern wegziehen. Deswegen parke ich schon. Deswegen? Oh, okay. Parke ich schon. Yeah. I heard it as backe. I was wondering why are you baking? If you want to move away from why are you baking? Okay. So, ja, ich möchte gern wegziehen, deswegen packe ich schon. Ja, Parke okay. ich schon. Yeah. I'm already packing. Good. Ein neuer Wohnort muss ganz toll sein. Who is not? Shraddha and Lakshmi have not yet said anything. Have you done this, Lakshmi? I have, but I'm just not sure. Is that sentence meaning that a new apartment must be that great? So that I have a sentence. Not sure if it fits together. I'm also not sure about this. Okay, so we'll all correct it together. Yeah. Ein neuer Wohnort. Ein neuer Wohnort muss ganz toll sein, sodass man dort gerne wohnt. Sehr gut. Dass man dort gerne wohnt. Ja. Ist klar? Eva zieht in die Schweiz. Eva zieht weg. Sie zieht in die Schweiz. Lesen Sie die Sätze, welcher Konnektor passt. Kreuzen Sie an. Nehmen Sie sich noch einmal 2 Minuten Zeit und machen Sie diese kleine Aufgabe und wir lesen weiter. Okay.
Eva's Freund lebt in Zürich. Lebt. 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 Eva's Freund lebt in Zürich. Deswegen sehen sie sich nur alle 4 Wochen. Gut, deswegen sehen sie sich nur alle 4 Wochen. Alle 4 Wochen? Only 4 weeks. No. Every 4 weeks. Every 4 weeks. Alle 4 Wochen, ja. Ist klar? Yeah. Yeah. Yeah, we'll begin now with, I mean, I'm just going by whatever is there on the screen. So, yeah, Rasika, second sentence, Sie verbringen. Sie verbringen nicht viel Zeit zusammen, aber sie telefonieren jeden Tag. Sehr gut. Yeah, if the sentences are clear, then you just continue. Okay, Ismail. Eva will in die Schweiz gehen, aber ihre Eltern sind dagegen. Gut. Pranati. Sie versteht ihre Eltern, trotzdem freut sie sich auf ihr neues Leben. Sehr gut. Trotzdem freut sie sich auf ihr neues Leben. Lakshmi. The 5th sentence, right? Yes. Sie lernen Deutsch, denn sie will schnell eine Stelle in der Schweiz finden. Sehr gut. Only thing that the word is den. It's a double N, so the vowel is short, and it's almost like a hammer falling. Den. Den. No, it's still too soft. Den. Den. Ja. Sie lernt Deutsch, denn sie will schnell eine Stelle in der Schweiz finden. Okay. Sehr gut. Ja, Neeraj. Eva will schnell Leute kennenlernen, deshalb meldet sie sich in einem Verein an. Ja, deshalb meldet sie sich in einem Verein an. Anmelden, sich anmelden. Register oneself. To register oneself. Verein. Club. Yeah, it's a club. It's a small coming together of people. Verein, where they all come together. It can be a club, a local club. Yeah. Then Rohini, Nummer 7. Evas Freund möchte sich mit ihrer Familie unterhalten. Darum lernt Polnisch. Ja. Lernt er. Lernt Polnisch. Gut. Darum lernt Polnisch. Do I need to explain anything in this? What is the difference between darum and den? Den is more like while. What is the meaning of while? Because. Because, yeah. So because gives you the reason, whereas darum gives you the consequence. That's the difference. Okay, so in the 5th sentence, can we not use darum because that sort of fits better over there? No, because what is the cause and what is the consequence? The cause is that she's learned German, and the consequence is that she will find a place in Switzerland. No. The cause is that she wants to find a job in Switzerland. Hence, she's learning. Oh, okay, understood. Okay, so sie will schnell eine Stelle in der Schweiz finden is not the consequence. It is the reason why she's learning German. So, in order to give the reason, okay. we use den or while. Okay. Yeah, got it. Yeah, okay. Machen wir weiter? Ja. Ja, ganz schnell. Ist das fast fertig jetzt?
wir sind noch, wer hat noch nicht gelesen? Neha und Vibhu, ihr habt noch nicht Neeraj. Ja, Sätze mit so das oder so das. Ja. Ich bin krank, ich kann nicht arbeiten. Ich bin so krank, dass ich nicht arbeiten kann. Meine Arbeit macht viel Spaß. Ich gehe normalerweise gerne ins Büro. Ja, wo sind wir? Ismail, du kannst 1a lesen, bitte. Ich bin krank, ich kann nicht arbeiten. So, ich bin so krank, dass ich nicht arbeiten kann. Gut, dann machen wir weiter mit Neha. B. Meine Arbeit macht viel Spaß, so dass ich normalerweise gern ins Büro gehe. Ist der Satz klar? Ja. Meine Arbeit macht viel Spaß. Und was ist die Folge? What is the consequence? Die Folge ist, dass ich normalerweise gern ins Büro gehe. Okay? So can we also write the same sentence with so space does? Meine Arbeit macht so viel Spaß, dass ich normalerweise ins Büro gehe. Ist auch okay. Kein Problem. Aber die Bedeutung ist ein bisschen anders. My work is such a lot of fun that I like to go to work. My work is fun with the consequence that normally I like to go to work. So das und so das. Wenn im Hauptsatz ein Adjektiv oder Adverb steht, kann so davor stehen. Krank, hier nicht. Hier im Hauptsatz gibt es weder Adjektiv noch Adverb. Okay, the example that I gave with meine Arbeit macht so viel Spaß, dass ich normalerweise gerne ins Büro gehe, is actually qualifying the amount of fun that my work is. But when I say, meine Arbeit macht viel Spaß, so dass ich normalerweise gerne ins Büro gehe, then the so das is expressing the consequence of the fact that my work is enjoyable. Ja, klar. Sehr gut. Because I mean, here, this is these are fairly complex structures, and I think even if we look at now we can actually look at the way we construct and use complex sentences and sentence structures in English, and then we realize that there are times when we ourselves are not certain about the things that we're saying, whether they are grammatically correct, incorrect, or whether it is idiomatically. I mean, I'm the worst when it comes to idiomatic correctness. I mean, I really mix my metaphors like nobody's business. So, do you understand what I'm trying to say? Now we've come to a stage where the complexity of the language is probably approaching that of the language that we use in our day-to-day communication, which is English. Meine kleine Schwester ist verliebt. Sie kann nicht mehr klar denken. Meine kleine Schwester ist so verliebt, dass sie nicht mehr klar denken kann. Ja, gut. Ist so verliebt, dass sie nicht mehr klar denken kann. Where are we? Then Kishore, 2b. Ihr Freund wohnt weit weg. Sie können sich nicht oft treffen. Ihr Freund wohnt weit weg, so dass sie sich nicht oft treffen können. Ja, okay. Gut, dann Pranati, who's the next? Yeah. 3a.
Mein Kollege hat in seiner Heimat keine Arbeit gefunden. Er ist in ein anderes Land gezogen. Mein Kollege hat in seiner Heimat keine Arbeit gefunden, sodass er in ein anderes Land gezogen ist. Gut, ja. Und Shraddha, 3b. Dort hat seine große Liebe getroffen. Er will nicht mehr zurück. Dort hat seine so große Liebe getroffen, dass Ja. Dort hat er seine große Liebe getroffen. so dass er nicht mehr zurück will. Sehr gut, dass er nicht mehr zurück will. Yeah, here, I mean, you tried to put so before the Liebe. Seine große is there. So. Yeah, No seine need so so, große meaning, what you're saying is he found such great love that little great he would have come back, but such great love that he, you know, that makes actually the sentence a little more interesting, I must say, but grammatically correct is, or grammatically more appropriate is so dass er nicht mehr zurück will. Okay. Yeah, so das is not a very simple construction. It is, but deswegen, darum, deshalb are very simple things actually. Okay, that is why, for that reason, etc., to express those things. And depending on the specific sentence, or except in certain cases where one might be better than the other, mostly they are almost interchangeable. Ja, ich glaube, damit sind wir fertig mit dieser Präsentation und mit dem Kapitel 3. Wie spät ist es? Ich habe keine Ahnung. Ja. Machen wir eine Pause jetzt? Ja. Ja. Ja, also das haben wir alles gelernt in diesem Kapitel. Präteritum von regelmäßigen Verben und von unregelmäßigen Verben. Über Vergangenes berichten. Beim Sprechen oder in Texten wie E-Mails oder SMS verwendet man meistens das Perfekt. In der geschriebenen Sprache, offizielle Briefe, Zeitungen, Berichte, verwendet man häufig das Präteritum. Einige Verben verwendet man fast immer im Präteritum, wie sein, haben und Modalverben. Bitte merken Sie sich in jedem Satz, 1, 2, 3, wir haben hier 3 Sätze, in jedem Satz sagt man meistens, häufig und fast immer. Was bedeutet das? Mostly. Mostly, yeah. Häufig? Often. Ja, frequently. Fast immer? Almost Almost. always. Almost always, yeah. So, but I'm asking, what does it imply? I mean, okay, the word for word meanings you've given me, but what does it tell you? There might be exceptions. Always. To that there is no exception. Okay. There will always be, das ist ausnahmslos. Dass es immer Ausnahmen gibt,
Das ist ausnahmslos. Einen Moment bitte, einen Moment. Ja, Präteritum. Meine Schwiegermutter hatte Durst und ich musste ihr Wasser geben. Verstehen Sie? Schwiegermutter? Mother-in-law. Sehr gut, ja. Okay. Also ich habe ihr Wasser gegeben. Okay. So the point is that we always talk in terms of mostly, frequently, almost always, etc. It's not like carved in stone. Patthar ki lakir. Okay. Dann temporale Präpositionen vor, nach und während. Das haben wir auch gelernt. Vor und nach mit dem Dativ und während, during, während mit dem Genitiv. Wir haben auch trotz und wegen gelernt mit dem Genitiv. Und dann Folgen ausdrücken, deshalb, darum und deswegen und mit so das. Machen wir weiter? Sir, Ja. ich habe eine Frage. Ja, bitte, Shraddha. In deshalb, darum und deswegen, is it like, okay, so one word is used in formal circumstances and the other in informal. Is there any difference like that? Not really. Ben's friends are far away, and that's why he is sometimes sad. Ben misses his brothers and sisters, and hence that is why he calls them often. Seine Frau, oh, seine Freundin. His wife has many friends. Because of that, that is why they often go out. As I said, I think Kishore had asked that question earlier also, and I said that there is, unless there is a very specific reason for a particular sentence, you can take them as all three are used in formal or in informal language to express consequence. Okay? Yeah. So maybe sometime later we can come back to the history lesson in this particular chapter and the film. Shall we go to lesson 4 now? Ja. Ja. Okay, dann beginnen wir heute Kapitel 4. Gleich, Moment, ich mache hier Schluss. Okay. Plattform 1 können wir später machen vielleicht. Und heute beginnen wir Kapitel 4. Ja, das Thema bei Kapitel 4 ist die Arbeitswelt. Ist die Arbeitswelt. Gespräche bei der Arbeit führen. Irreales ausdrücken. This is a subjunctive mood. Something that is not unreal, but irreal, in the sense of that is in the realm of possibility and not in the realm of fact. Okay, so I'm sure you'll find it on the net. Irreales ausdrücken. Das ist unser Konjunktiv, or in English, the subjunctive mood. Sich entschuldigen, das wissen wir. Auf Entschuldigungen reagieren. Wenn jemand sich entschuldigt, was sage ich dazu?
Bewerbungstipps verstehen und so weiter. Bewerbungen. Bewerbung is applications to apply for something. Am Telefon nach Informationen fragen, das kennen wir schon. Informationen geben, einen Text strukturieren. Ja? Einen Text formulieren oder strukturieren und Tipps austauschen. Austauschen? Take from your pocket. Geben und nehmen. Austauschen. Exchange. Ja, geben und nehmen. Austauschen. Ja, Konjunktiv 2 in der Grammatik der Modalverben und Prominal-Adverbien und so weiter. Ja, wir haben, ich glaube, Shashireka, du hast eine Präsentation zu dem Kapitel 4. Wir können damit beginnen. Ist das sichtbar? Können alle das sehen? Ja. Ja. Arbeitswelt. Welche Berufe kennen Sie? Chemikerin, Kellnerin, Briefträgerin, Mechatronikerin. Notieren Sie für jeden Beruf eine typische Aktivität. Welche Aktivitäten oder haben wir hier? Bei jedem Wetter draußen sein, früh am Morgen anfangen, Kontakt mit Menschen haben, Metall bearbeiten, etwas von Technik und Elektronik verstehen, genau arbeiten müssen, am Computer arbeiten, im Labor stehen, genaue Analysen machen, keine geregelte Arbeitszeit haben, gut verdienen, eine Ausbildung machen, studieren, Fremdsprachenkenntnisse brauchen. Verstehen Sie alle Ausdrücke? Do you understand all the expressions that we just read? Ja. Ja. Ja, was wäre typisch? Was wäre eine typische Aktivität? Was ist vielleicht eine typische Aktivität für den Beruf als Briefträgerin? Bei jedem Wetter draußen sein Gut. und früh am Morgen anfangen. Früh am Morgen anfangen, gut. Ja. Und Kontakt mit Menschen haben. Kontakt mit Menschen haben, Briefträger? Manchmal. The postman, right? Ja, Postwoman, Briefträgerin. When they deliver, they usually. Briefkasten. Ja, okay. Aber vielleicht, ja, Kontakt mit Menschen haben. Keine geregelte Arbeitszeit haben. Keine geregelte Arbeitszeit haben. What does that mean? I think regulation or regular, so irregular working time. Yeah, no regular working time, no regular working hours. But that is actually not so correct for Postman. Also eine Briefträgerin hat normalerweise eine geregelte Arbeitszeit. Die Post kommt jeden Tag um 10 Uhr oder 12 Uhr oder 15 Uhr. Es gibt eine fixe Zeit, wo die Post jeden Tag kommt. Ja? Okay. Für eine Kellnerin, was ist vielleicht
eine typische Aktivität für eine Kellnerin? Kontakt mit Menschen haben. Sehr gut. Kontakt mit Menschen haben. Man muss Fremdsprachkenntnisse haben. Ja, Fremdsprachenkenntnisse brauchen. Gut. Noch etwas? Bei jedem Wetter draußen. Ah, nicht draußen. Aber genau arbeiten müssen? Ja. Ja, wenn man nicht genau arbeitet, dann ist das Weinglas schon kaputt. Ja. Also genau arbeiten müssen, damit. That's a joke. Okay. Gut verdienen. Als Kellnerin bekommt man ja ein Gehalt, Salary, ein Gehalt, aber man bekommt auch Trinkgeld. sehr gut Geld. Tip is different. Tip in German, tip is to actually give somebody a clue, a tip about something. But the tip in the sense of what you tip in a restaurant, that is Trinkgeld. Trinkgeld. Actually, in Tamil, there's a nice word for it. Tikas. Trinkgeld, actually, you know. Ein Geld, ein bisschen Geld, damit man einen Tee trinken kann. Ja? Trinkgeld. Ja, als Chemikerin, typische Aktivität. Im Man Labor steht, stehen. Steht im Labor. Eine Chemikerin steht im Labor, ja, im Labor stehen, gut. Genau arbeiten müssen. Genau arbeiten müssen. Keine geregelte Arbeitszeit haben. Ja, keine geregelte Arbeitszeit haben. Je nachdem, wie das Experiment läuft. Ja, je nachdem, wie ein Experiment läuft. Laufen ist run. Ja, so how it's running. Je nachdem. Je nachdem, wie ein Experiment, the expression je nachdem basically would mean something like given the way, kind of. Je nachdem, given the way an experiment is running, one will have to be in the laboratory. So, ja, im Labor stehen, keine geregelte Arbeitszeit haben, genau arbeiten müssen. Genaue Analysen machen. Genaue Analysen machen, gut. Genaue Analysen machen. Am Computer arbeiten. Ja, auch am Computer arbeiten. Studieren. Ja, gut. Studieren, okay. Als Chemikerin arbeiten und studieren, vielleicht. Ja. Und als Mechatronikerin. Metall bearbeiten. Gut. What is bearbeiten? To process. Yeah, to process. To be able to work a particular thing, that is, in that sense, to work. Metall bearbeiten, gut. Eine Ausbildung machen. Eine Ausbildung machen kann man auch als Mechatronikerin. Ausbildung machen? Gain experience. Nein. Apprenticeship. Training. Ausbildung is more like a training. Yeah, apprenticeship is okay. That is also in the sense of a training. But experience, Neeraj said, we have done the word for internship. That would be? Practicum. Practicum. Das Practicum is an internship. Yeah. Ja, also Metall bearbeiten. Dann Etwas von Technik und Elektronik verstehen.
Sehr gut. Etwas von Technik und Elektronik verstehen. Genau arbeiten müssen. Genau arbeiten müssen. Nochmals am Computer arbeiten, auch als Mechatronikerin. Gut verdienen. Gut verdienen auch. Für alle Berufe. Gut verdienen. Ja, ist es klar? Ja. Machen wir weiter? Ja, was passt zu welchem Beruf? Hat die gleichen. So, wir können gleich zu dieser Folie gehen. Ja. Der Reporter und die Reporterin, der Bauer, die Bäuerin, der Handwerker, die Handwerkerin. Und wir haben 3 Texte. Möchte jemand lesen oder soll ich? Oder du kannst einen Text vielleicht lesen und dann lese ich. Ja. Okay. So, Text B. Ich baue Gemüse. Ich baue Gemüse an und habe 17 Kühe. Mein Arbeitstag beginnt morgens um 4:30. Die Arbeit auf dem Bauernhof ist anstrengend, aber mir gefällt es. Ist das der Reporter? Ist das der Handwerker oder ist das der Bauer? Bauer oder Der Bauer. Bauer. Der Bauer. Ja, der Bauer. Question is also whether you are following the text as it is being read. Anbauen, Gemüse anbauen, to cultivate, anbauen. Yeah, a particular crop or a particular thing. Yeah, anbauen. Sonst klar? Ja. 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 Ja, möchte jemand den nächsten Text lesen? E. Kann ich lesen? Ja, bitte. Wir arbeiten mit unseren Händen. Die meisten von uns haben eine Werkstatt. Normalerweise machen wir Dinge selbst oder reparieren sie. Es gibt verschiedene Berufe, die man so nennt. Eva ist zum Beispiel Schreinerin, ich bin Maler. Sehr gut. Eva ist zum Beispiel Schreinerin, ich bin Maler. Okay. Was bedeutet Schreinerin? Schreinerin? Ja. Ist das dasselbe als Tischler? Moment. Jemand, der oder die mit Holz arbeitet, Möbel macht und so weiter. Ja? Ruining. Okay. Ja. Ja, okay. Werkstatt. Die meisten von uns haben eine Werkstatt. Ein Workshop. Ja, okay, gut. Workshop. Ja, und dann F. Ich lese. Ich arbeite für einen Fernsehsender. Manchmal schreibe ich auch für Zeitungen. Meine Aufgabe ist es, von Ereignissen zu berichten und andere Menschen in meinem Reportagen gut zu informieren. Reportagen. Reportagen. Ja, sehr gut. Das ist der Reporter oder die Reporterin. Fernsehsender. Fernsehsender. TV-Channel. Ja. Von Ereignissen zu berichten. Report on events. Sehr gut. Of happenings, on events. Und andere Menschen in meinen Reportagen gut zu informieren. Ist klar?